হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক। তো আমাদের গত এপিসোডে যে প্ল্যানিংটা করছিলাম তারই ধারাবাহিকতায় আজকের এই এপিসোড থেকে আমরা শুরু করব সেভিংয়ের কাজটা। তো টু ডু দ্যাট লেটস স্টার্ট উইথ ক্রিয়েটিং এ নিউ ব্রাঞ্চ। ব্রাঞ্চের নাম দিচ্ছি আমরা ফিচার স্ল্যাশ সেভ ভিডিও ইনফো। ওকে, এরপর আমি যেভাবে কাজ করি আসলে একটু অদ্ভুত হতে লাগতে পারে আপনাদেরকে। সো আমার অলরেডি ব্রাঞ্চ রেডি করাই আছে, I mean not branch না, এমনি পুল করাই আছে, git pull. So yeah, I can see this. Now git checkout feature slash save video info. So branch switch হয়ে গেছে and track করছে, good, nice. Just to check আমাদের ডাটাবেজের কি অবস্থা। ডাটাবেজের অবস্থা আসলে কোনো অবস্থা নাই, কিছু নাই, that's fine. So let's go to the server. আচ্ছা, ধরে নিচ্ছি আপনারা কিছু জানেন না, অ্যাকচুয়ালি আমিও রীতিপাট ধরছি, আমিও ভুলে গেছি। So let's start with the saving part, where আসলে data is going from the video upload page. Let's go to the pages, video upload page, যেখানে দেখেন আমরা দেখতে পাচ্ছি no এই যে। সো এক্সিওস পোস্ট করতেছে হচ্ছে ভিডিও স্ল্যাশ আপলোড ইউআরএলটাতে। তার মানে এটা কোথায় আছে? এটা আছে হচ্ছে, লেটস গো টু সার্ভার, ভিডিওস স্ল্যাশ আপলোড, রাইট? সো লেটস সি, nope, not this one. Nope. আচ্ছা দেখি, স্ল্যাশ আপলোড দিই তো। এই যে। সো কন্ট্রোলার ফোল্ডার ফাইলটার মধ্যে, ওহো এটা তো মডুলার আর্কিটেকচার ছিল, ভুলে গেছি একদম। সো এই যে ভিডিওর মধ্যে কন্ট্রোলারের মধ্যে স্ল্যাশ আপলোড, ইয়াস আই নাও রিমেম্বার। সো এখান থেকে অ্যাড কিউ আইটেম ছিল, বাট দেয়ার ইজ নো সেভ টু ডেটাবেস। পোস্ট আপলোডে আমরা রিকোয়েস্ট বডি কনসোল লগ মারছিলাম, রাইট? লেটস সি পোস্ট আপলোডে কি আছে। So let's check the console. কি দেখছি আমরা এখানে? স্টার্টিংটা হইছে হচ্ছে রিকোয়েস্ট বডি জেসন স্ট্রিংগিফাই পোস্ট আপলোড, রাইট? পোস্ট আপলোড, yep, found one, পোস্ট আপলোড। আচ্ছা, কিন্তু অনলি টাইটেল কেন? তার মানে ক্লায়েন্ট সাইড থেকে যখন আমরা পাঠাইছি, ইয়েস, শুধু টাইটেল পাঠাইছি। বিকজ আমরা আর কিচ্ছুই পাঠাইনি। ঠিক আছে, ফর নাও খালি টাইটেল দিয়ে আমরা কাজটা শেষ করি। ওকে, সো আমাদের যে মডেল ছিল ভিডিওজের মধ্যে, মডেল কি ডাটাবেসে যেটা রাখতেছিলাম, ওকে, স্কিমা, এগুলো নিয়ে কিন্তু অলরেডি অনেক আমরা কথা বলে আসছি, রাইট? সো উই হ্যাভ, ওকে, রেকর্ড ফাইলের মধ্যে আছে টাইটেল, ফাইল নেম, অরিজিনাল নেম, ভিজিবিলিটি, রেকর্ডিং ডেট, ভিডিও লিঙ্ক। লেটস ট্রাই, ফেল হোক, লেটস ট্রাই। এখন সেভ করবো কেমনে?
সব তো গোলায় খাইয়ে ফেলছি। এই যে ইনসার্ট ডকুমেন্ট, এটা কোথায় আছে? সার্ভিসে আছে। সার্ভিসের মধ্যে ইনসার্ট এক্সপোর্ট করছি, সো ইনসার্ট। তার মানে কন্ট্রোলারের মধ্যে থেকে আমরা সার্ভিস কল করব। রেফারেন্স কি নিছি, এই যে ইনসার্ট তো আছেই। ইন্টারেস্টিং। ও, ইনসার্ট তো আসিল আমাদের। ওকে, সো আমাদের এখন আপলোডে আমরা আসছি। ভিডিও আপলোডেড, কিউ আইটেম, payload, request.file। আচ্ছা, এটার মধ্যে কি আছে এটা একটু দেখা দরকার, কারণ হয়তোবা আমাদের এই যে স্কিমার মধ্যে যে ইনফরমেশন কিছু কিছু জিনিস আমরা অ্যাকচুয়ালি এই যে রিকোয়েস্ট ফাইল থেকে পেয়ে যাবো, রাইট? সো আমরা যদি অ্যাড কিউ আইটেমের মধ্যে যাই, অ্যাড কিউ আইটেমের মধ্যে এই যে আইটেমটা হচ্ছে সেকেন্ড প্যারামিটারটা, তার মানে হচ্ছে আমাদের এই পুরোটা, ঠিক আছে? সো ফর দ্য সেক অফ সিম্পলিসিটি লেটস ডু add queue item at the item। ওকে, সো দেখি আইটেমের মধ্যে কি আসে। Let's do one more time uploading, but for now movies, design, title 648, এই যে। সো এখান থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের পোস্ট আপলোড, শুধু টাইটেল আসছে, দ্যাটস ফাইন। 648 অ্যাড কিউ আইটেম, তার মানে এখান থেকে টাইটেল, ফাইল নেম, সরি ফিল্ড নেম, ভিডিও অরিজিনাল নেম, MIME type, destination, file name, path। আচ্ছা, এখন ফাইলের যে ইনফরমেশনটা আমাদের দরকার, এই নাম্বারটা কি সেম হয়েছে কোথাও? সো বিকজ আমরা যদি ভিডিওটার ইনফরমেশন ডাটাবেজে সেভ করি কিন্তু আমরা এই পাথটা কোথাও না পাই, তাহলে তো লাভ হইল না, তাই না? সো ম্যাপিংটা করতে হবে ওইভাবে, যে কীভাবে করব। সো জাস্ট চেকিং সেম নামটাই সব জায়গায় পাচ্ছি কিনা। এটার নাম M3U8, ওকে নাইস। ফাইল নেমও আচ্ছা 313284 মিলছে, 313284 313, ওকে মিলছে। অ্যাড কিউ আইটেম 313284 মিলছে, ওকে। সো ফিনিশ প্রসেসিং হওয়ার পরে আমরা এটা পাইছি, বুঝছি। কিউ নেমটাও লাগবে, কিউ নেম না হইলে আসলে বুঝতেছি না কি কোনটা কি। সো কিউ নেম অ্যান্ড আইটেম, ওকে, সেভ।
user given metadata payload file এখানে আমরা একটা কাজ করি এখানে ওটা বসাই দিই ওকে সো কি কি লগ অ্যাড করলাম আমরা সো এখানে আমরা রিকোয়েস্ট ফাইলে কি কি পাচ্ছি সেটা অ্যাড করছি এরপরে কিউ এর এখানে আমরা কিউ এর নেমটাও লক রাখছি জাস্ট ডাটা ফ্লোটা বোঝার জন্য ওকে সো 648 651 সরি এটা আমি বুঝছিলাম কাহিনীটা কি হবে পরে আসলে ভুলে গেছি okay ready 1 2 3 nice so from start upload success post upload okay এটা আমি লিখছি মাত্র মেটাডাটা আসছে এই যে field name original name encoded file name এই যে file name কিন্তু পাইছি আমরা একটা সো এই যে ফাইল নেমটা আমরা পাইছি সো 6223 বা 623 ঠিক আছে এটা একটা ইউনিক নাম্বার লেটস সি এটা সব জায়গায় কমন পড়ছে কিনা সো যে অ্যাড কিউ আইটেম কিউ নিয়ে কিন্তু আমাদের আগে হিউজ পরিমাণ ভিডিও বানানো আছে ঠিক আছে সো আমি এই জন্য এটা স্কিপ করতেছি কেমনে কি হয়েছে না হয়েছে সো সব জায়গায় সো আমি এক্সপেক্ট করতে পারি যে ঠিকমতো যদি সব কিছু প্রসেস হয় we should get this name dot m3u8 right let's see video uploaded video processing হওয়ার পরে কমান্ড মারছে মারার পরে ভিডিও processed এর পরে converting HLS converting হচ্ছে এই যে কনভার্টেড হয়ে গেছে সো সব জায়গায় 623 নাইস আচ্ছা সো 1 বাই 1 ঠিক আছে সো আমাদের হচ্ছে কি এখন যে লগগুলো আছে এই লগগুলো এখন যেহেতু সেম ভিডিওটাই ফ্রম আপলোড টু কনভার্সন এন্ড সেম ভিডিও নামটাই সব জায়গায় আমরা পাচ্ছি সো উই ক্যান টেক দিস অ্যাজ এ ইউনিক সামথিং and use it everywhere ঠিক না okay so let's get started see you in the next video